Hello everyone, Namaste. Myself Sanjay Lamtamang. Today I bring for you all Japanese mayo Kewpie-style recipe. Please do watch video until the end. Follow the ingredients and instruction. Enjoy with your family, friends at your home, or you can use this recipe to aid your work. धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजनालाई। आज भने तपाईँहरू माझमा मैले जापानिज स्टाइलको मायोनिजको रेसिपी ल्याएर आएको छु। हजुरहरूले यो रेसिपीलाई फलो गरेर आफ्नो घर परिवारसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त। एन्ड अथेन्टिक जापानिज मायोनिज Kewpie style recipe with the clear procedure, recipes and chef tips. This gives that rich umami, slightly tangy, silky texture. Japanese mayonnaise Kewpie style yield 500 gram mayo. Ingredients: egg yolk 2, rice vinegar 20 ml, apple cider vinegar 10 ml, sugar 8 gram, salt 4 gram, MSG 1 gram, optional but it's authentic. Neutral oil, soybean or sunflower 300 ml. Dijon or Japanese mustard 5 gram, optional. Procedure: foolproof. Base mix in a clean bowl: whisk, egg yolk, sugar, salt, MSG, mustard. Whisk until smooth and pale. Add vinegar. Whisk in rice vinegar, apple cider vinegar. Mixture should taste tangy but balanced. Emulsify. Add oil every slowly at first, drop by drop. Whisk continuously. Once thick, add oil in a thin, steady steam. Adjust texture. If too thick, add 1 or 2 teaspoon water. Whisk until silky and glossy. Rest. Cover and refrigerate 30 to 60 minutes. Flavorful, improve after roasting. Chef tips: every important, use only egg yolk, richer texture. Rice vinegar, mild and authentic. MSG give true umami, optional. Oil must be neutral, not olive oil. Ingredients at room temperature. Eggless Japanese mayo, optional. Milk 120 ml, neutral oil 250 ml, rice vinegar 25 ml, sugar 8 gram, salt 4 gram, MSG 1 gram, mustard 5 gram. Blend with the hand blender from bottom up. Thank you very much everyone. Please always do visit my profile. Have a look, many more recipes are there and many more posts are there. If you have any concern, do not hesitate, send to me message or comment any of my post. सबैजनालाई धन्यवाद छ मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा र मेरो प्रोफाइलमा भिजिट गरिदिनु भएकोमा। जहिले पनि मेरो प्रोफाइलमा भिजिट गर्नु होला र हजुरसँग केही जिज्ञासा रहेमा तपाईले सिधै मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै मेरो कुनै पनि पोस्टमा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो जिन्दगीलाई खुलेर जिउनु होला भन्न चाहे मैले। र सी यू नेक्स्ट इन द भिडियो। लभ यु अल, चाओ।